Mama Jimmy. Leo tuko na nini? Something special like a relative falcon. Lakini unacharibu. Sasa leo tumepata kitu mzuri, kitu mgeni. Sasa hii nilikuwa nimekupigia yako story ni kidogo lakini hatujajaribu na tunataka kujaribu mara ya kwanza. Unajua Mama Jimmy, wewe unapenda sana nini? Craft, si ndio? So leo Mama Jimmy amepata kitu mpya mzuri ya craft. Na hata mimi nafikiri nitaipenda sana. So hii ni kitu ambayo inaitwa laser cutter and engraver. So jina ndio hii hapa. Ni Creality Falcon A1 cutter and engraver, and it's a laser cutter and engraver. So tunataka kufungua na kujaribu. Hii ndio mara ya kwanza sijaitumia. Nilifungua nikaionako kidogo. Mama Jimmy hata hajaiona bado. Lakini tunataka kuijaribu. Tuone kama tunaweza tukaundako macraft moja mbili. Si ndio Mama Jimmy? Craft. So tuone. Ni kubwa hata itabidi unisaidie kufungua. Tupe hii kwanza. Hii sasa wacha tutupe, alafu kuna hizi kona hapa zinaweza tolewa. Kama itaonekana hapa. Nakaa special. Unajua ni chuma. Hii ni mzuri. Haya sasa mimi itabidi nijaribu kuibeba juu. Utoe hiyo box. Utoe hiyo. Sawa, toa kwa hizo box sasa. This box is heavy. There we go. Okay, so tuonyeshe hapa moja mbili. Hii kwanza tutoe nini hizi makaratasi. Unaona hiyo? So ndio hii Creality Falcon. Mama Jimmy, what do you think? Tufungue tutoe vitu, si ndio? Wewe toa vitu. Hivi vitu unaweza tupa tu kwa mbali. Ya tuhitaji sasa. Tuanze kutoa vitu pole pole. Akuja na vitu mingi. This is a special thing. Hii is special sana. See? Good. Bas, Mama Jimmy, unaweza jaribu kuweka hiyo kwa socket hapo chini. So sisi tumejaribu kutengeneza hii yote. Kuna hii air pump yake, power source, tumeconnect kila kitu. Kuna mbao iko hapa tunaweza jaribia. Lakini kwanza niko nataka kujaribu kuangalia app nijifunze jinsi ya kuitumia. Ndio tuanze sasa kujaribu. Okay, so hii nimejaribu kuunganisha kila kitu iko sawa. Nimetafuta app yake ya kudownload na sasa ni kuconnect na laptop yangu na nianze kwanza niweke program kwa laptop alafu tuanze kuitumia. So tunajaribu kuendelea kuiset mara ya kwanza. Saa iko inaendelea tuseme ndio imeanza mara ya kwanza. So iko inafanya mambo yake. Wacha niwaonyeshe tu hata. Hapa iko inachora vitu hapa ndani. So inachora. Hii kitu unajua inatumika kuchora na pia kukata. Kukata. So hii bado tuko kwa setup. So acha tuone venye itakuwa. Sasa bado inafanya setup. Ni wood peke yake inatumika? Vitu mingi sana. Hata papers? Paper, mbao, kuna plastic, vitu kama hiyo. So hii sio kuchoma, ni kuchora tu? Ni kuchoma. Okay. Na papers inaweza yochome kama? Sasa kwa kiwango, ukitumia cardstock nafikiri inaweza fanya vizuri. Yani ile... Yeah. Wow. Let's wait for it to finish. So saa hii inachoma. Iki nini? Kama kuchora. Yani inachora kupitia hii kitu iende vizuri. Hii kitu inachora kupitia kwa kuchoma. Ikimaliza yenyewe inajitoa, si ndio? Imemaliza. Cynthia shuka. Bas. Sasa hiyo mesetiwa iko sawa.
Haya, sasa tuone new project. Sasa hiki ni update kwanza, alafu tutafanya testing tuunde kitu sasa mpya. Nataka kuunganisha hii kama bado na ngojea hiyo. Jaribu set. So hii ni ya kutoa hewa ile mbaya sasa juu unajua inanuka kuchoma. Hii nitaiweka kwa dirisha. Hii itoe hiyo hewa nje. Ndio hapa ndani isinuke. Ndio hii app yake hapa. Wacha nijaribu nitafute idea hapa kidogo. Unajua kuna options na vitu vya kufanya vingi. So wacha nitafute idea ya kuunda alafu tutengeneze kitu kwa mbao. Si ndio Mama Chimi? So mimi nimejaribu kujifunza hii software kidogo na nimeunda kidogo. Hii ndio nimeunda hapa. Ni Baba Chimi and Family. Nimejaribu kuweka kuna ya kukata na kuna ya kuchora. Na hii hata wacha niweke pale ikuwe line niweke fill bus kwa hivi. Ama Mama Chimi hiyo iko sawa? Iko sawa hii. Wacha tuone kama itafanya sijui. Click start. Bas. Tuone. Sijui niweke time lapse. Acha niweke time lapse wenye hii kitu itakuwa inaenda. Unaonaje Mama Chimi? Yaani tumechora kwa kompyuta na saa inakuja kuichoma choma. Yaani kuichora kwa mbao. Acha niweke time lapse tuone. Sasa watu wamekuja kuona kamera moja. Nimeweka pale ichukue time lapse. Watu vichwa imejaa hapa. What do you guys think? Is that cool? Let's wait till it's done. Then we'll get to see. Uzuri moja hii kitu tena, unajua laser inakuanga hatari sana, lakini hii glass ni special. Inasaidia hiyo mwangaza yake haiwezi ikatoka na ikakuchoma vibaya. Unaonaje Mama Chimi? So ni safe, yani iko sawa. So saa hii ndio tumemaliza kukata na kutengeneza kitu yetu ya kwanza. Na tunataka kuitoa. Sasa acha tuitoe. Mama Chimi, excited. Hata acha niitolee tu hapa. Unajua nini? Acha nisongeshe. Ndani itakuwa warm mama. Sidhani kwa sababu inafurisha hewa. So acha niitolee tu hapa. Imekata tu rahisi hivi. Straight vizuri. Hii hizi haribu ukimesha kitu hizi haribu bao. Kata waste. Wacha tuone. Ebu unaweza design tu kitu yoyote. Imagine ukifanya upate huu design uandike verses nini hata ukiziuza. Ona, wacha nataka kuonyesha kwa ukaribu. Na kulingana na mbio nilikuwa naambia Mama Chimi, kulingana na mbio yenye umeset, ndio unaweza set iingie ndani ama hapana. Kama hii imeset ndani. Unaonaje Mama Chimi venye imeset ndani? Nikiset iende mbio na itakuwa haingii ndani sana. Itakuwa yani inafanyia itakuwa inaenda tu yani tuseme inachoma tu kidogo na haiwezi ikaingia ndani sana. Na ukiseti iende kama hii speed imeenda, nikiseti iende slow kiasi na ita tuseme ina engrave inaingia paka ndani sana. Na kando hivi ndio inachoma. Sijui kama itaonyesha vizuri hapa kando. Unajua imeshika uso yangu, hiyo ndio shida, ndio hii. Yani inakuwa black kwa sababu ya kuchoma, lakini imekaa mzuri sana. Baba Chimi and Family, yani hata tunaweza tukawekea tu hapa hata. Tena inaonekana mzuri sana. Yani hii, alafu uchukue hapa, upake rangi ndani. Kabisa. Yani unaweza unda tu vitu mingi. Hii kweli nimependa. So, mimi nimejaribu kutengeneza vitu ya watoto hapa na walitafuta vitu sikupata mzuri, nikaamua kudesign mwenyewe. So hii nimedesign, kuna mapicha hizi zilikuwa ndani. Alafu hii hapana, hii nimeunda mwenyewe na kuseti kwa hivyo. So saa hii nataka kuweka iunde. So my kids,
Mnataka tuunde na mbao ama na plastic? And I think plastic. Plastic? Okay. Mommy prefer plastic too. Okay. Because I want to try plastic. Okay. Well, let's get plastic. Hao walikuwa wazuri sana, walitutumia hizi acrylic. Na hii ni kama plastic nafikiri, na nafikiri inafaa kuacha tu hii paper juu kwanza. So inakaa hivi makalas, lakini wameweka karatasi juu. So wanataka tuunde na plastic. So acha nijaribu ni set hapa. Tuweke alafu tuunde hii vitu zao. Round hii nitakuwa natumia hii kitu. Hii walituma na ni honeycomb pattern, inasaidia ikue mbali na chini kidogo, yani vitu ipumue na ikate vizuri. So nataka kuingiza hii kwanza. So nimeiweka hapa ndani. Hii inaweza saidia wakati nakata, sijui silete hizo moshi sana na ikate vizuri. Mtoto anangoja vitu zao. Naona kula tu ka snack, si ndio? Najienjoy. Sawa. So, wacha niwaonyeshe process kidogo ya kuset hii kitu. Sio ngumu sana. Kuna hii plastic, hii inawekewa. Na hii nitakuwa naiweka hapa hivi. Kwanza, alafu kuna kitu ya kuset depth yake. Unawekea tu juu ya hii kitu na unafunga hii vitu hapa. Kuiset. Alafu natoa hii, bas. Hapo nitakuwa nimeset. Sasa ni kufunga hizi. Alafu kuset penye hii kitu itaanza. Ninafanya hapa. Kuna kitu ambayo ni hii. Nikifinya hizi, naweza finya kama hapa na hapa. Naweza onyesha venye, yani inasongesha hiyo kitu. So nitaiweka paka karibu mwanzo. Kama hapo. Yeah, hapo si mbaya. Nikifinya hii frame hapa hivi, ndio inapima penye itakuwa inakata. Na ina trace tu, yani uweze kujua. So hiyo iko sawa. So sai nikishafinya tu hapa start na inaanza. Sasa guys, you ready? I'm gonna start it. Okay, let's go. There we go. So, wacha tena niweke time lapse. So, imeisha, ndio tunataka kutoa, tuone kama itakuwa imeunda vizuri. Kwanza hata sure, you can open it. But Daddy will take it out. Let's see. Oh, they fell down. Get it? Jimmy, get yours. Okay, now, let's see what we have to do. Oh, it's so cute. Okay, now what we have to do, let me turn. Yeah, we have to take the plastic off. Okay, let me scrape it off a little bit and see if I can get it started. There we go. So, ikisha kata, unaweza toa karatasi. Look at that. Is this red paper? Is this red plastic? Look at that. Look. So, wacha tutoe hizi makaratasi kwanza, alafu ndio niwaonyeshe venye hii vitu imekuwa. So, zimeisha. Cynthia wants to show it. Okay, here, let Daddy show it good, okay? Here, let's turn the camera around, and we can show both of them. Oh, it's so cute. It's a cute little rabbit. And Koshimo nesa hang mahali. And Jimmy's buck, right? Very nice. Like my butt. Yeah. Look at on the back of mine. Oh, yep, on the back of yours. Very good. Do you guys like it? Yeah, that's awesome. Okay, so I think that's going to be it for the video today. I want to thank Creality for sponsoring this video. This has been awesome. Mama Jimmy,
kucha kidogo. So, Mama Jimmy, ikoje? Kochonjo. Kochonjo, umefurahia najua. So, najua Mama Jimmy atatumia hii kitu sana. So, but nafikiri kwa leo itaishia hapo. Tena, just want to say thanks to Creality for sponsoring this video. And if anyone is interested in this, the Falcon A1 laser engraver and cutter, there will be a link in the description below. Please click it, go check them out. This thing has been awesome and I look forward to getting to use it much more. So thank you everyone who watched. Please subscribe. Bye.